Сегодня мы рады вас приветствовать в Queenstown Resort College. И вот эту замечательную девушку зовут Рэйчел. И Рэйчел работает здесь и сегодня проведет для нас экскурсию. Hello, Рэйчел. Hello. Can you please explain what you do here? What's your job? What's your position? So I am the marketing coordinator here at Queenstown Resort College. Okay, great. Do you have students from Russia? Oh, we do. We have, I believe, 2 students from Russia here at the moment in our hospitality management diploma, and they're doing great. Yeah. Okay, so can you make a short introduction of your college, please? So Queenstown Resort College is New Zealand's premier tourism and hospitality college. We're located in Queenstown, which is the heart of tourism. We're the adventure capital of the world. We're surrounded by beautiful mountains and scenery. It's just the perfect place to study if you're interested in getting into the tourism industry. Okay, great. Our top floor. We use this for all different things. You can see it's been set up at the moment. Normally we have lounges in here and a board table. We might use this for mock interviews or cocktail functions. We've tried to keep the whole facilities to a hotel standard. So it's really that professional standard. Here's an example. This is set up as usually this would be a classroom, but it was set up as a lecture style setting. We had a school in here this morning. The real benefit of being up here though is the beautiful view that we have up here. So you'll see there's some paragliders jumping off the mountain forest as well. Да, это, конечно, преимущество вот так выйти из аудитории фактически, да, и наслаждаться таким видом. Посмотрите, какая красота. That we hold in our welcome functions. Yeah, it's really multi-purpose space and beautiful. Yeah. And it's you can really see from here that we are in the very centre of Queenstown. You have got Skyline up there, you can see the Earnslaw and Walter Peak, you've got the Novotel right next door, so we're really in the heart of it here. Standard classroom at QRC, we have a maximum of 25 students per class, and so it's really quite small compared to say a university, and the reason for that is we really like our tutors, they know the students by name, and it allows us to really get a bit more practical with the classes, and it's really great for the students. If they're having any problems, they can approach the teacher. It just creates a really nice learning environment. So we welcome all Russian students to come over, anyone interested in joining the hospitality or tourism industry. Queenstown is a beautiful town and we would welcome you with open arms. It's a really safe community. We have a really tight-knit student body, and we'd love to have you here to learn more about tourism and hospitality and start your career in New Zealand tourism industry. Что ж, за моей спиной сейчас находится памятник основателю города Queenstown, имя его Уильям Рис. Вот такой замечательный памятник вместе с овцой, надеюсь, вам это видно. И посмотрите, какой замечательный вид на гавань. Wow. So this is another one. This is our lounge. We use this as a space for, it's kind of a quiet space for the students. If they have a speech they want to prepare for, or they just want some time out, they can come here. Again, we've tried to keep it to the standard of a 5-star hotel. We really want it to
represent what they might actually see in the industry. And yeah, we use this. We might have a welcome function here when we're welcoming people back from internship. We even have some classes here. It's a beautiful balcony that the students can work on as well. Yeah. Вот такая комната для студентов. Вот так здесь учатся ребята. Фактически это 5-звездочный отель, по большому счету, который они сделали как имитацию, да, в рамках этого колледжа. Но это круто, это очень круто вообще. Demo kitchen, посмотрим. Да. Не только профессионально, но и уютно сделано, да? То есть мы вот видели kitchen уже. Это фактически весь класс, да, здесь? Да, класс, конечно. совмещенный с кухней, который... Да, просто видишь, профессиональная техника вписана в хороший декор еще просто. Так очень мило. So this is just for small scale. So it might be for, we've had a few chefs in. We had the winner of New Zealand Master Chef in to come. So this is, you can see the mirror at the top. So if they can all watch as the cooking's happened. Yeah. So more for demonstrations and examples. We also hold a lot of our wine studies classes in here, as you'll probably see. So we might do wine tastings and pairings in this room. And so this is our boardroom style space. So students may present in here. So if we have say their business project, they might come in here and they'll present to a panel of industry experts. So again, it's really just getting them feeling like they're in a real life business environment. So students might learn the software that relates to their industry. So it might be hotel reservation software, or if in their marketing they might be learning a little bit about the Adobe suite. So it's all focused on things that they will be using in the hospitality or tourism industry. We expect industry standard and we teach them the highest standards, so when they go out into industry they really do succeed and they exemplify that, and because of that, that's why our students are in such demand as well, because industry know the standard to which they're trained. So that really works for them. With the integrated into that is our professional excellence system. So students are expected to come in the uniform. We have attendance standards and all that type of thing, and that really does help them grow as a person and also to succeed when they're actually out there in the industry. Library, and it's specific, so all of the students, including all their fees, all of the textbooks that they'll need for all of their subjects are provided to them, and this is a resource library, so it has everything, all again tourism and hospitality specific texts. We have the computers for them to use, and again a space where they can just study and relax. Cafe. This is also our student common room, so our students can come here and relax between classes. We've got the Wi-Fi. For our hospitality students, they might also take over the cafe for a day to learn about cost control and running their own cafe. We have the coffee machines, they can learn barista skills. It's just a really nice place for the students to hang out. У нас сегодня есть замечательная возможность пообщаться с русскоязычным студентом, студенткой, замечательной девушкой по имени Анастасия. Да. И рассказать, хотели бы мы попросить тебя рассказать немножко о своих впечатлениях по колледже. Ну, мне безумно нравится учиться в этом колледже, люди очень хорошие, я встретила очень много друзей. Английский у меня подтянулся очень хорошо, то есть я когда приехала вообще ничего не могла понимать. А какой у тебя был уровень, когда ты приехала английский? Intermediate, maybe. То есть 5,5 где-то по IELTS? Да, 5,5, но я уже жила в Окленде, получается, год. Год в Окленде, а потом приехала сюда? Да, но я после России, 3 месяца была в России, приехала сюда, и я по-английскому вообще не могла говорить. Почему ты решила выбрать именно вот эту профессию и именно этот колледж? Это интересно, поначалу меня это пугало, потому что я пожила здесь одна, но здесь русских очень мало, а потом я влилась в коллектив, и
я начала общаться, и у меня английский потянулся, и вообще все. А какая твоя профессия, получается? На кого ты учишься? На менеджера, получается, мне в принципе нравится индустрия. Общение с людьми, работа в отелях, работа в ресторанах, это очень круто. Здорово. То есть ты будешь менеджером, управляющим в отеле? Да, может быть, потом стану генеральным менеджером, может быть, потом построю свой отель, планов много. Как тебе город? Тебе нравится здесь жить? Безумно, ну, вообще шикарно, и погода классная, и мне все нравится. Немножко холодновато вроде, нет? Зимой. Сейчас, да, холодновато, и лето в этот раз не очень жарко, но это хорошо, потому что Нет жары. в униформе так. Униформа, кстати, очень красивая. Да. Тебе очень идет. Анастасия, извините, а вот первая стажировка у вас уже была, первый год, у вас же второй год, да, по-моему, сейчас идет? Я только на первый год учусь, то есть у нас первый семестр был 3 месяца. У меня была стажировка в одном отеле, Heritage отель, и там Food and Beverage Department, то есть бар-шифт, breakfast-шифт и dinner-шифт, то есть в ресторане работа. А во втором семестре у меня был шифт в Crown Plaza Hotel, и я там работала на фронт-офис, то есть ресепшенист, портер и housekeeper. Сколько лет у тебя? 2 года. Вот я сейчас через 2,5 недели заканчиваю мой второй семестр и еду в Окленд на практику. Вот, в отель. 9 месяцев практики. 9, да. А какие планы на будущее? Где ты будешь? Хочешь обосноваться в Queenstown или уедешь? В Queenstown немножко не для меня. Слишком маленький город? Слишком маленький город, но я бы сюда возвращалась, потому что он очень красивый. И мне больше хочется больше свободы, и я вообще не хочу оставаться на одном месте, потому что с моей профессией я могу путешествовать. В принципе, можно выбирать. Да, поэтому я могу выбрать хоть где. Со знанием русского и английского языка это очень хорошо, и у меня в планах очень много, например, в Европе, поработать в разных странах. А сложно учиться в этом колледже? В общем, программа не очень сложная, так как очень много практики. И это очень занимательно, очень интересно. Даже те же презентации, которые нам задают, их очень интересно делать. Мне все нравится. Анастасия, а прямой такой вопрос. Колледж достаточно дорогой. Были, наверное, другие еще какие-то предложения, но вы именно выбрали его, да? То есть, как вы взвешивали выбор, когда между учебными заведениями? Когда я жила в Окленде, я училась на бизнес, диплома бизнес, и это стоило примерно такую же сумму. Но я понимала, что я учусь, там одна теория, и я понимаю, что, может быть, в будущем, если я буду сидеть в офисе, зарабатывать больше денег, это все окупится. И потом так получилось, что именно то, что я хотела, hospitality management, именно это привело меня сюда, и я не знаю, это как-то мечта. И поэтому никаких денег не жалко, если ты делаешь то, что тебе нравится в жизни. И я понимаю, что в будущем это окупится 100%. Ребята, я хочу, чтобы вы не боялись вообще ничего. Я тоже боялась в свое время, но когда я сюда приехала, я поняла, что это просто место моей мечты. Потому что здесь очень все мирно и спокойно, люди здесь очень добрые. И не бойтесь то, что здесь очень дорого, потому что, да, здесь дорого по сравнению с другими городами, по сравнению с Россией, но я работаю, я учусь, и у меня хватает времени на все, на общение с друзьями. Я живу в прекрасном месте, я встаю, просыпаюсь утром, и я вижу прекрасный вид из моего окна. Это просто меня так вдохновляет, и мне тут все безумно нравится, я бы еще тут осталась, но у меня есть много других планов. Что ж, сегодня вместе с компанией KIWI-ZONE вы посетили замечательный Queenstown Resort College, пожалуй, самое престижное заведение в Новой Зеландии в сфере туризма. Хотелось бы отметить то, что если сейчас нас смотрят родители, то что можно своих детей после школы сразу без foundation, то есть фактически напрямую своих детей отправить на двухгодичную программу в этот колледж. Это хорошее преимущество. Опять же, те, кто имеет этот опыт и образование наше среднеспециальное в России, например, могут поступить сюда сразу напрямую на программу Level 7, то есть graduate диплома, и фактически получить образование бакалавра. Надеюсь, вам было интересно посмотреть это видео. Смотрите следующие сюжеты. До свидания.